Sri Guru Srijuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupang Sagrajatam Sahagana Raghunathanitang Tang Sajibam Sadaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Bande Guru Nisha Bhakta Nisha Misha Bhatarakan Tat Prakashangscha Tat Shakti Krishna Chaitanya Sangakam Bande Guru Padadandang Bhakta Brinda Shamanitam Sri Chaitanya Prabhung Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charana Dvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavana Manoharam Namaste Narasimhaya Prahladaya Alladadaine Hiranya Kashipur Bhaksha Shilatankanakhalai Ito Nisingha Parato Nisingha Yato Yato Yami Tato Nisingha Bahir Nisingho Hridayi Nisingha Nisingha Mading Sharanang Prapaddi Tabokara Kamalabari Nakhamadhuta Singam Dalita Hirannakashipu Tanubhringam Keshavadhrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Keshavadhrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Vāgīṣā yasya badane lakshmir yasya ca bhakshashi yasyaste hridaye sangvitang nisinghamahang bhaji Jai Nisingha, Sri Nisingha, Jai Jai Nisingha Pralhadesha Jaya Padma Mukha Padma Bhringa Sri Nisingha, Jai Nisingha, Jai Jai Nisingha Pralhadesha Jaya Padma Mukha Padma Bhringa Om Ugrang Birang Mahavishnu Jalantang Sarvatu Mukham Nrisinghang Bhishanang Bhadrang Mritrur Mritung Namamyaham Om Ugrang Birang Mahavishnu Jalantang Sarvatu Mukham Nrisinghang Bhishanang Bhadrang Mritrur Mritung Namamyaham Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my most respectful obeisances unto the holy lotus feet of their divine graces, my Guru Pada Padmas, Guru Devas. Tout d'abord, j'offre mes respectueux hommages à mes maîtres spirituels et à leurs pieds parés au lotus. Nityalila Pravishto Vishnupada Paramahansa Srila Bhakti Rakshak Siddhar Deva Goswami Maharaj. As none different from him, Nityalila Pravishto Vishnupada Paramahansa Srimad Abhay Charanara Binda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ji Maharaj. None different from him. His divine grace, Nityalila Pravishta Paramahansa Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. And I humbly pray for all of their causeless grace, mercy upon me, upon all of you, be bestowed. Srila Bhakti Rakshak Sridadev Goswami Maharaj, non différent de lui, Srila ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et également non différent d'eux, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, et j'invoque leur bénédiction, que leur miséricorde soit déversée sur moi et vous tous ici présents. And thereafter, I offer my most respectful prostrated obeisance unto the holy lotus feet of His divine grace, Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, and humbly pray for His divine mercy be bestowed upon me, upon all of you. Et je prie également aux pieds parés au lotus de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Je me prosterne complètement devant lui et je prie pour que sa miséricorde se déverse sur moi et vous tous. 12:30. Okay. And of course, over and above, today we all, with full respect, most respectfully pay our obeisances, devoted obeisances to the holy lotus feet of Sri Bhakti Vigna Vinashan, Bhakta Vigna Vinashan, Sriman Nrsimhadev Ji, and his beloved associate, devotee, Srila Prahlad Maharaj, and humbly pray for their divine mercy be showering upon us. Let them protect us, nurture us in our pure devotional life to Him and their lordships. Sri Mahaprabhu Radha, Madan Mohan Govinda Gopinath Ji, Radha. Et bien sûr, en premier lieu, aujourd'hui, en ce jour, je demande la miséricorde particulière de Bhakti Vigyana Vinashana, Shri Nrsimhadeva, ainsi qu'à son très cher associé Prahlad Maharaj. Et je prie que leur miséricorde divine se déverse sur moi et sur vous tous, afin que nous puissions nous abandonner complètement à eux ainsi qu'à leur divinité. Offering my loving regards to all of you, the assembled devotees here, all glories to your presence, my pranam to all of you. Et j'offre également mes obéissances à vous tous, chers dévots ici assemblés. I was not supposed to speak now in the evening time. Je n'étais pas censé parler à ce moment-là, je devais le faire le soir. But I do appreciate the Vaishnava nature, the Vaishnava generosity, generous mood of Srimad Bhakti, Sarup Damodar Maharaj Ji, Govinda Swami Maharaj Ji, requesting me to speak now also. Mais j'apprécie beaucoup la générosité et l'humeur si généreuse de Bhakti Sarup Damodar Maharaj, ainsi que Bhakti Govinda Swami, qui m'ont demandé de parler maintenant également.
But it's my sweet desire. It's my heartfelt sweet desire also to be hearing from the lips of Srimad Bhakti Swarup Damodar Maharaj some glories of Lord Nrsimhadev. Okay, so if he accepts that, I'd like to invite Bhakti Swarup Damodar Maharaj ji to be speaking, chanting, singing some glories of Lord Nrsimhadev. Okay, I'll be so happy to hear. And then I can be speaking in the evening time also. Et je suis très heureux d'être ici, mais j'aimerais également beaucoup entendre les gloires de Shri Nrsimhadev de la bouche de Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Et j'aimerais lui demander de parler des gloires de Nrsimhadev, et moi, je continuerai ce soir également. It's also my sweet desire to keep the balance and harmony. Okay. Harmony, I am the follower of harmony. C'est également mon désir de rester, de conserver l'harmonie. Je suis quelqu'un qui suit l'harmonie. Yes, please. Qu'est-ce qu'il veut, Maharaj? Oh. Dis-lui, je vais parler 5 minutes. Après, il parle. Om Gyanatimilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurum Militam Jena Tasme Shigurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandam Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Bhakti Nandan Maharaj est très gentil avec moi. Et moi, je suis juste un être déchu. Mais, parce qu'il me demande de parler, alors je vais parler un peu. Mais l'étiquette, c'est que lorsqu'on est en face d'un dévot aîné, on doit faire un profil bas. C'est quelque chose qui est important. However, since this is the etiquette, it is important to follow it. Parce que cela plaît à Srimati Radharani. Because this pleases Srimati Radharani. Dans le monde supérieur, on est le serviteur du serviteur du serviteur. In the transcendental world, we are the servant of the servant of the servant. C'est ce que nous a appris Sri Chaitanya Mahaprabhu. As taught us by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Qui est le Seigneur lui-même, Krishna, qui vient dans une attitude d'un dévot. Who is the Supreme Lord himself, who comes in the attitude of a devotee. Et quand il était à Jagannath Puri, And when he was in Jagannath Puri, il avait l'habitude de venir au temple de Tota Gopinath he would come to the Tota Gopinath temple et écouter de Gadadhar Pandit le Srimad Bhagavatam. and would listen to the recitation of Srimad Bhagavatam by Gadadhar Pandit.
il aimait beaucoup entendre les gloires de Prahlad Maharaj. He loved listening to the glories of Prahlad Maharaj. En fait, quand les Devas, ils ont prié pour que le Seigneur vienne, When the Devas prayed for the Lord to descend, parce qu'Hiranyakeshipu, à cause des austérités, l'univers entier brûlait. because at this point, the whole universe was burning because of Hiranyakashipu's austerities, D'une chaleur intense, à cause du feu qui sortait de son crâne. with a scorching heat and flames coming out of his skull. À ce moment-là, ils ont entendu une voix du ciel qui grondait comme le soleil, comme les nuages. Then they heard a voice from the sky, resounding from the sky. Et le Seigneur a dit qu'il apparaîtrait And the Lord et said qu'il that tuerait ce démon Hiranyakashipu the Lord said that he would appear lorsqu'il s'en prendrait à son pur dévot Prahlad Maharaj. and he would kill Hiranyakashipu when the latter would attack his devotee Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj était si avancé spirituellement qu'il dépendait complètement du Seigneur. Prahlad Maharaj was so advanced spiritually that he depended completely on the Lord. Hein? Quoi qu'il faisait comme activité, il était simplement absorbé en lui, en Govinda. Whatever he did, he was completely absorbed in Govinda. Et lorsque le Seigneur était proche de lui, And when the Lord was close to him, lorsqu'il venait pour s'occuper de lui, when he came to care for him, pour l'aimer, alors Prahlad Maharaj chantait et dansait en extase. then Prahlad Maharaj would sing and dance in ecstasy. Mais lorsque le Seigneur s'éloignait un tout petit peu, But as soon as the Lord alors distanced himself a little bit, Alors Prahlad devenait complètement détruit par la séparation. Il pleurait. then Prahlad became completely devastated. Il était si avancé spirituellement He was so advanced que son absorption en Krishna devenait si puissante and his absorption in Krishna became so powerful que le Seigneur lui-même accomplissait ses divertissements en lui. that the Lord himself accomplished his Et il ne pastimes in faisait him, plus qu'un avec Krishna. and he just united with Krishna. On voit dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, les gopis ont une telle folie divine lorsque le Seigneur les a abandonnés. We can see in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, the Et- gopis were in Et such elle disait, je suis Krishna. and they would say, I am Krishna. Et elles imitaient ses divertissements. And they performed and imitated his pastimes. Or, Prahlad était si avancé spirituellement Prahlad was so advanced spiritually que de tels symptômes de folie étaient manifestés par son amour pour Krishna. that such symptoms of madness were manifested because of love for Krishna. Or, si on veut comprendre le Seigneur Sri Nishingadev, If you want to understand the Lord Sri Nrsimhadev, on doit prier en ce jour pour la miséricorde de Prahlad Maharaj. we should pray on this day for the mercy of Prahlad Maharaj. Et Gauranga Mahaprabhu lui-même, And lorsqu'il est venu dans l'âge de Kali, And Gauranga Mahaprabhu himself, when he came in the age of Kali, il se délectait des gloires de son dévot. he would relish the glories of his devotees. Donc aujourd'hui, on a un grand dévot du Seigneur qui vient à nous. Today we're having a very high and elevated devotee of the Lord who came here. Donc l'étiquette, c'est qu'on laisse parler ceux qui sont qualifiés. And the etiquette is to allow those, the qualified ones to speak. De cette manière, on peut obtenir un grand bénéfice. This way we can get a very good gain. Et à ce moment-là, le Seigneur est satisfait avec tout. And the Lord is pleased with us. Gaul Premanente.
So, before going into certain specific explanations about Nrsimhadev's glories through the verses, scriptural verses, avant de passer à des explications sur les divertissements de Nrsimhadev en citant des versets notamment, I would like to have some background work done. Okay, some background work of having faith, special importance of having deep faith in Lord Nrsimhadev and his grace, and how to relate appropriately to that world. et je voudrais d'abord faire un travail de fond, à savoir l'importance de la foi en Sri Nrsimhadev et comment nous devons relationner avec lui. Because many people, also including some devotees, have questions. Parce que beaucoup Does de it dévots- work? How it works? Beaucoup de dévots ont des questions. Comment ça marche? Mhm. See, our Guru Varga, our great glorious Guru Varga, Holy Scriptures, teach us, enlighten us with a basic truth that your faith relating to Lord Nrsimhadev or Supreme Lord with deep faith is one of the keys to success. Les enseignants de notre lignée spirituelle, Guru Varga, nous enseignent que notre foi en Sri Nrsimhadev est une des clés de notre succès. This can also be scientifically understood. These days, the scientists also deal with the, quantum physics, quantum mechanisms on a very, very subtle, fine level. Et cela peut être également vu du point de vue de la science, car les scientifiques de nos jours travaillent dans des domaines tels que la physique quantique ou d'autres sciences. Anyway, without going into the details explanation, technical explanation, I'd like to explain something about the enlightened faith, believing faith, having faith, strongly believing that yes, Lord Nrsimhadev's grace can protect his devotees. Sans pour autant rentrer dans des considérations si complexes, j'aimerais quand même parler de l'importance d'une foi éclairée et de la manière dont Nrsimhadev peut protéger son dévot. Herein, we are discussing about the enlightened faith instead of any blind belief system. Okay, blind faith system. Ici, nous parlons, Talking about enlightened faith. il est question ici d'une foi éclairée en toute conscience et non pas d'une foi aveugle. Which is enlightened, illuminated, qualified with devotion, with devotional respect. Qui est éclairée et illuminée par du respect dévotionnel. Even in the yoga philosophy, we understand that our existence, has got a lot of power within. All we need to discover from within. Okay, through yogic practices, we do have some subtle powers, fine powers within, in the depth, in the core of heart, on the level of soul. While we can wake it up, discover, and wake it up and connect to it, we can receive a lot of help from that. What is found in the lives of the great persons, Mahapurusha, they do that. They discovered it, they had that and related to it, and that therefore they are called as great lives, exalted devotees of Lord. Et d'après les textes védiques, nous savons que nous avons beaucoup de pouvoir, beaucoup d'énergie à l'intérieur, et c'est ce
c'est ce que les grandes âmes, les grandes personnalités qu'on appelle les Mahapurushas, ont réussi à découvrir. Et il est possible d'éveiller son soi intérieur. There remains the main difference between ordinary lives and the great lives, lives of the exalted devotees, that were ordinary lives, they stop making efforts. Okay, they cannot go deeper, dive deeper or go higher. C'est la différence entre des âmes ordinaires et des âmes si élevées. Les âmes ordinaires s'arrêtent de faire des efforts et ne vont plus en profondeur. The great lives or the exalted pure devotees, they never stop so easily. They continue with their sadhana with full faith, understanding, sensing into the big prospect of attainment. Okay, even though in the beginning of the sadhana, they are not achieving much, but they can be sensing the deeper gain, ensured gain in the future to come as they continue to be cultivating with deep faith in relation to Lord Nishinga, in relation to Supreme Lord. Because there are many things in life we do not directly experience then and there, but still it works. It starts working in a subtle way. Les dévots et les grandes personnalités, eux, ne s'arrêtent jamais et continuent toujours. Et cela, bien qu'au début, ils ne puissent pas voir les résultats. Et c'est une des caractéristiques de ce processus, bien qu'ils ne puissent pas en sentir tous les faits au début, ils savent qu'il y a cette perspective d'atteinte de ce but et ils continuent. So that's what they do, the Mahapurusha, the great devotees. And finally, they also receive result. They are awarded, blessed with high-class results. And proving that a true efforts of the sadhana with the best of sincerity, with deep faith, can never go as null and void, never go in vain. It is proven through their life practices, through their own experiences, realization of those great lives. Et c'est quelque chose qu'ils prouvent à travers toute leur expérience. C'est dévots ou Mahapurusha. Ils continuent ce processus. Okay. So, back to the point, Supreme Lord has already blessed us with the great prospect, with the aspects and prospects, potential ways of gain, okay, from the level of our soul, some extra potency are there found if we really make true effort with belief, faith, to relate to the potency from a fundamental level of soul through sadhana. We can receive a lot from that. We can connect to it and we can be blessed with superior, deeper potency already there in our existence. Yogis realize about it. Et le Seigneur nous a déjà donné, il faut se rendre compte que le Seigneur nous a déjà donné cette possibilité, la possibilité de découvrir cet aspect, ce niveau de l'âme. Et c'est quelque chose que les yogis ont réalisé. Why I'm giving the examples of yogis? Because it becomes easier for us to understand how it works. And yogis have proven that through their lifestyle that yes, it is possible. We can definitely receive a superior potency. Par l'exemple de leur vie, les yogis nous montrent et nous prouvent que cela est possible, l'atteinte de ce niveau. They proved it through their lifestyle, through their life experience.
experiences, not just only subjectively but also objectively. Both ways the yogis proved it. Par leur mode de vie, par leurs expériences, ils le prouvent autant de manière objective que de manière subjective. And what to speak more of the Bhakta yogis, devotee yogis. Que dire des Bhakta yogis, des yogis dévots? So back to the point, there are two kinds of faith. One is that of blind nature, another that of enlightened nature. Maintenant, pour revenir au sujet, il y a deux types de foi, la foi aveugle et la foi éclairée. There is a sky and earth difference between blind belief system, following a blind belief system, and following an enlightened, realistic belief system. Il y a une différence gigantesque entre le fait de suivre une foi aveugle ou une foi éclairée. In our pure devotional life, pure devotional practices, we always talk about the enlightened, truthful, reality-based belief system, not the blind one. Dans notre pratique dévotionnelle pure, nous parlons toujours de la foi éclairée et non pas de l'aveugle. After all, we the devotees of the Supreme Divine are none other than the great worshippers of the Supreme Truth, Supreme Absolute Truth. We follow the truth. Nothing falls in the name of truth. Car nous, dévots du Seigneur suprême, nous suivons la vérité absolue et rien que la vérité. So, back to the point, how it works. Pour revenir au sujet, comment est-ce que You ça know, marche? it is in basic yoga philosophy, basic yogic truth, it has been well explained. Cela a été bien How expliqué much dans la extra- science du yoga. Okay, I know. How much power we have got on the mental level and higher spiritual level, the level of soul. As you know how to discover and how to find it out and connect to it, we can actually connect to a great source of higher energy, higher power, higher ability, which can make things very auspicious in our life, removes the difficulties and make things of our life very auspicious and favorable. Comment If you don't remember all, you can just understand the synopsis and just... donc, quel est Sorry. à ce niveau d'existence, il est possible d'obtenir une connexion de très bon augure avec des âmes exaltées. Okay. I will try to be short and then for your good. So, our Guru Maharaj several times said, in the spiritual life, sincerity is invincible. The power given in faith is invincible. Notre Guru Maharaj a dit souvent que le pouvoir et la force qui est donnée dans la foi est invincible. When the science behind this, when you continuously feel about yourself, have faith in yourself about in a certain way that I am this, I want to do this, and with insistence, adherent insistence that I want to have it. At some point, you can relate to that level, that world of your belief and faith, and you truly starts connecting with that, and you truly receive the connection and start having it in a spiritual sense, spiritual potency. Quand on arrive à ce niveau, on commence à... Anyway, time is very limited. So, I just give you some simple example. Je vais vous donner quelques exemples simples. In the Olympic Games, sometimes examples are better than
explanations. Parfois, les exemples de ce type, comme les In Jeux, the- les Jeux like- olympiques, sont plus parlants que des exemples. For example, in the Olympic Games, Prenons l'exemple des Jeux olympiques. same heavyweight lifter, same javelin thrower, or likewise. Sometimes, okay, Prenons le même lanceur de javelot ou ou une autre discipline. they cannot achieve their target, break their record in one try, in the first time trial, second trial, second time. Then on the third time, they break their own record. Same person, okay? At the first time, first level, he doesn't have that much full swing energy or strength to weight certain lift, to be lifting certain heavy weight. But second time, third time trial, same person, okay, does that, breaks the record, lifting up heavier weight, what he could not do in the first time. Un tel sportif ne bat pas son record en une fois. Il essaie une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un certain point, il se dépasse. Et c'est pas qu'il avait, depuis le début, il avait toute l'énergie requise pour le faire, mais à la fin, il accumule une certaine énergie et il arrive à se dépasser. What was the real difference? What was the actual difference between his first level trial effort and the third level? Quelle était la différence entre sa première tentative et la troisième? He's the same man with the same muscular strength, okay, La même personne avec la même masse musculaire, but he could not do it in the first level of the trial, even second level, but third level, he did it. il n'a pas pu le faire la première fois, pas la deuxième, mais à la troisième, il a pu. Il a réussi. What makes the difference? Quelle est la différence? Through in motivations, determination, power of determinations, okay, higher motivations, that I can do it. Some extra energy, extra potency came from mental level through the strong motivation and determination. I can do it this time. I can break my record, and he does it. C'est la force de la motivation, de la détermination qui vient du plan mental. Je peux le faire et je l'ai fait. Of course, it happens within a limit, but I'm talking about how faith can bring up. Bien sûr, il y a une certaine limite à cela, mais ce dont je veux parler, c'est la manière dont la foi croît. How the power of faith, power of determination, okay, can produce some extra strength, extra energy within the same human constitution, okay, and making a difference within a limit, within a balance, but it makes difference. Le pouvoir supplémentaire et l'énergie en plus qui peut être créé de cette manière. Certes, ça reste toujours borné, mais on assiste à une augmentation. There are many such objective examples. Now, I want to apply the same objective examples in the spiritual field. How it works. Nous avons cité des exemples matériels, mais maintenant j'aimerais décrire comment ça marche dans le domaine spirituel. So when we can have properly respectful faith in the grace of Lord Nrsimha, in the protection of merciful Lord Nrsimha, okay, protecting and taking care of his devotees. Quand nous pouvons avoir foi en la miséricorde et la grâce de Sri Nrsimhadev qui nous protège, nous, qui protège ses dévots, Lord Nrsimha may or may not be testing the genuineness, okay, the genuineness, reality of our faith, whether it is fragile or it is strong. Maybe testing
some way in the first place. But once that taste is past, definitely some power from the grace, protective grace of Lord Nrsimhadev comes down, revealed in the lives of his pure devotees, without a doubt. Le Seigneur peut nous éprouver. D'abord, il peut éprouver la force de notre sincérité. Cette dernière peut être faible ou peut être forte, mais une fois que cette épreuve est passée, c'est là que l'effet de la grâce va se manifester. But one has to pass through that taste. Lord Nrsimhadev also sent some test to consider the quality of our faith, okay, strength of our faith. Mais il faut passer l'épreuve, car le Seigneur Nrsimha va évaluer la qualité de notre foi. Quality of our devotion into that faith, having faith in Him. Okay, whether it is fragile or it is strong, it is genuine. Pour voir si notre foi est forte et sincère ou si elle est faible. Once the Lord is convinced of it is genuine, at least that devotee is sincerely trying to have a genuine faith. At least that trying is genuine. Okay, to have faith in the grace of Lord Nrsimha, definitely response comes. Grace comes in a mysteriously mystical way, wonderful way, and protects the life or lives of those devotees, takes care and nurtures. Et lorsque spiritually, in the spiritual world, also even in the material world, making things auspicious all around that devotee, removing all obstacles and making things auspicious in a mystical way. Et lorsque le Seigneur Nrsimhadev s'est assuré que cette dévotion est forte et sincère, c'est là que les réponses viennent, c'est là que la grâce est déversée, et cette miséricorde rend tout alentour, tout autour, rend de bon augure tout autour d'elle. I'm sorry because I am not used to speak short and like that, because I'm used to flow naturally. So. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler de manière saccadée par petits bouts. Je préfère quand c'est un courant continu. See, if you want to experience some realistic examples of how faith works, how faith has got so much power within it through insistence, when it is cultivated through insistence, look into the lives of the Shaolin monks. Even look into some of the programs of Britain Got Talent, America Has Got Talent. There they stage so many things which ordinary people cannot do, almost unbelievable, but they are doing it, realistically doing it. Then what to speak more of? Our faith in Lord Nrsimha when it works spiritually wonderfully. Et si l'on veut avoir un exemple concret de la manière dont la foi peut croître et devenir de plus en plus forte par un travail insistant, on peut même regarder, on peut prendre l'exemple des moines Shaolin ou même d'émissions telles que même certaines émissions télévisées pour voir tout ce qu'un tel travail peut accomplir. সকল ছাড়িয়া ভাই শ্রদ্ধা দেবীর গুণ গায় যার কৃপা কৃষ্ণ দিতে পারে. Therefore, we must be, as poetically said, other things are not important, but respectful faith, devoted faith in you, my Lord, is so important for me. That is my key to the success, to relate with you, to connect with you, to approach you, embrace you beyond any our limited reasonings, limited logical, intellectual ability to understand you, understand your grace, how it comes down to faith.
So please help me, let me be let myself be faithful in you, beyond any, how to say, doubting intellectual arguments. C'est décrit de manière poétique. Mon Seigneur, permets-moi d'avoir cette foi respectueuse en toi, cette foi qui dépasse toutes les calculations intellectuelles et une foi libre de doute. So, this is the reality. Now time, almost 5 more minutes. So let me try to conclude. Il me reste 5 minutes et je vais essayer de conclure. Even today, through the levels of the quantum mechanisms, we can understand, many things happens in very mystical, wonderful ways, truthfully happening. We cannot always understand intellectually and explain and systematize, understand all the activities on the quantum physics level through proper disciplines, and stagnant, fixed discipline systems and all, because it keeps on changing. Yet it has a principle of unchangeable nature, change and unchange. Unchange and change, both happening together. Mahaprabhu already explained through Achinta Bhedabhed philosophy, simultaneously one and distinct. So we can understand. I'm sorry. So anyway, the recording is there, so later on can be. Dans le domaine de la physique quantique, on peut voir qu'il y a tellement encore de connaissances, il y a un aspect très mystique à la physique quantique, et cela peut être vu notamment par le fait qu'on ne peut pas organiser encore complètement cette science en quelque chose de complètement stable et rigide et parfaitement ordonné. Et c'est là le contraste entre quelque chose qui est en mouvement et quelque chose de stable. Et c'est ce que Mahaprabhu a décrit par la philosophie de Achintya Bheda. So, to conclude for now, when we are able, we can have deep faith in Lord Nrsimha. First of all, when we become a sincere devotee, no matter what level, neophyte level, medium level, what to speak more of the higher level of devotion. At least when we become a sincere devotee, even on the neophyte level, and start having faith in Lord Nrsimha's protective grace, while I am feeling myself to be his devotee. I'm accepted some shelter of him according to my ability, and sincerely faithful in the protective grace of Lord Nrsimhadev. It works. It cannot, but it will start working on a subtle level within our existence. From our existence, that energy will be emanating, spread out all the surroundings, and can make things auspicious all around us, even without our direct knowledge, without our direct experience, but it happens. Action of auspiciousness happens. From our own deep faith to Lord Nrsimhadev is there. Quand on commence à s'éveiller spirituellement, peu importe le niveau, qu'on soit néophyte, et que dire si on est à un niveau plus avancé, on commence à se sentir comme en tant que dévot du Seigneur, et en même temps on ressent la protection et le soin, l'amour que porte le Seigneur à nous. Et c'est à ce moment-là qu'une énergie commence à se manifester en nous, qu'on en soit conscient ou pas, et cette énergie se manifeste
et va autour de nous et rend tout ce qui nous entoure de bon augure. Once a devotee asked me, okay, I am a devotee of great Lord, the Savior, Protector, Merciful. So, what if I happen to be in the war zone, okay, or some fatal, environment? Still some miracle can happen to protect my life when others getting killed. Can I still remain protected? Une fois, un dévot m'a posé la question suivante. Et si par exemple je me retrouve en zone de guerre ou dans un endroit dangereux, est-ce que ça veut dire que je pourrais être protégé alors que d'autres se font tuer? I said, well, if you really are a true devotee, very special devotee of the Supreme Lord, miracle can happen. But Lord Nishingadev every time didn't come out of the pillar, okay, for all the devotees, if any devotees want. It happened for Prahlad Maharaj in the very special case. So the Supreme Lord is not bound to always manifest miracles just in ordinary cheap class way, just to satisfy you, to understand. But so miracle may happen, may not happen, but this is ensured. If you are a real devotee, suppose Lord Nishinga, he will arrange everything around you so that you don't go to the war zone in the first place. You simply don't go to that danger zone in the first place. It will be so arranged in your life, you will be remaining on a safe place so that your life is not disturbed. So that's how you will be protected. Et si vous êtes un dévot très spécial, il y a beaucoup de choses. Des miracles peuvent arriver, des choses peuvent se passer, mais Nrisimhadev n'est pas non plus sorti du pilier pour chaque dévot. Il l'a fait dans un cas très spécial, celui de son très cher dévot Prahlad Maharaj. Cependant, dans le cas d'un dévot avancé, le Seigneur fera absolument l'arrangement pour que ce dévot ne se retrouve pas dans une telle zone qu'il évite ce danger. Sometimes when we see from a wider vision, even the destructive energy is also energy of the Lord. Whether constructive energy or destructive energies, okay, they have different applications in the universe for different purposes. We always do not understand it straightly, okay, how karmic effects work. There is another chapter, big world. So, Mahakala effect also, we also need to respect the Mahakala effect, Mahakala energy. Without disturbing that, Supreme Lord arranges a devotee's life in such a way so that it remains protected from the Mahakala effect away. So Mahakala will be acting in its own way, and the devotee will be safely kept in another way, in another safe atmosphere. That's how devotees get protected by the gracious arrangement of the Lord. Il y a l'énergie de création et l'énergie de destruction. Les deux sont des énergies du Seigneur. Elles se manifestent de différentes manières en ce monde. Il y a également le Mahakala qu'il faut respecter. Il faut aussi savoir qu'il est très difficile de... Mahakala, destructive effect, destructive. Les effets destructeurs du Mahakala. Il faut également savoir qu'il est très difficile de comprendre toutes les complexités du karma. Toutefois, le Seigneur fera en sorte que son dévot reste protégé des effets du Mahakala. Sometimes, a simple example, it often happens. We heard from some devotees and some people also.
Oh, they're regretting, I missed the train, I missed the plane, regretting a lot, why, oh Lord, why it happened? Then next time he heard, the train had accident, plane had accident, and his life got saved. Then understood, realized why it happened. Trying to accuse Lord, you did not listen to my prayer, I found so much loss. Then they realized, oh, I was going to lose my life if Lord fulfill my prayer to catch this plane or catch this train. Happens. Parfois des exemples très simples peuvent nous permettre de comprendre. Très souvent, des petites choses arrivent, on rate un train ou un avion, et on se dit, mais Seigneur, tu n'as pas écouté ma prière. Et après, il se trouve que ce train ou cet avion a eu un accident. Et finalement, en nous faisant rater ce train ou cet avion, le Seigneur nous a sauvé la vie. Okay, so now you see time. Time is another form of Krishna. We should respect that. Le temps est une autre forme de Krishna que nous devons respecter. So I humbly remain here. A lot of things to be explained. So, il reste encore beaucoup de choses à expliquer. Okay. Hare Krishna. Jai Bhakti Vigna Vinashan, Bhakta Vigna Vinashan, Sarva Vigna Vinashan, Lakshmi Narasimha Bhagavan ki jai, Lakshmi Nrsimha Bhagavan ki jai, Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki jai, Jai Tadya Shubha Abhirbhav Tithi Bara ki jai, Tadya Abhirbhav Tithi Puja Maha Mahotsav ki jai, Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol.